Bonjour à tous, c'est Lamé, j'espère que vous allez bien. Nous en sommes à l'épisode 6 de Vampyr et nous en sommes donc au chapitre 2, un corbeau à l'hôpital, et où il faut parler à la mécène de l'hôpital qui se ferait menacer dans des lettres par quelqu'un qui veut la soudoyer. Ah, c'est quoi ce truc que j'ai découvert? Enquêter sur les actions de ce citoyen. Comment qu'on fait? Ah, j'ai découvert un truc. N'empêche, j'espère que là vous me verrez mieux à caméra parce que je me suis loupée la dernière fois. J'avais pas mis assez de lumière. Est-ce qu'il y a moyen de passer par... Mais oui, il y a moyen de passer par là. Enfin, avant d'en venir à ça, donc j'espère que vous me verrez mieux cette fois-ci. Vous allez me dire c'est pas grave hein, si on voit pas ma tête. Hein. Et puis j'espère qu'au niveau son ça va parce que je parle pas trop fort. Je dois être à peu près minuit et demi là, à l'heure où je tourne et bon tout le monde dort donc je fais attention à pas faire trop de bruit. Ah, on peut surveiller comme ça. Oh, c'est trop bien fait. J'adore. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. J'avais raison, il a essayé de se tuer. Donc de temps en temps on peut avoir des petits yeux gris sur les personnages et les espionner. Ah c'est trop bien. J'ai eu quoi comme indice? Je suis toute excitée là du coup parce que j'ai eu un indice. Comment qu'on fait? Mortimer Goswick. Bah oui, il a tenté de se suicider. Je fais quoi du coup? Je leur parle avant de parler à la mécène. Ouais non, finalement je vais parler pour faire la quête principale, sinon on va jamais s'en sortir hein, les gars. Hop. Parlons à la mistinguette là. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands. You'll be up again soon enough. Tu penses, je pense qu'il va mourir. Ouais. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. C'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que je lui réponds? Bah ça c'est un petit peu logique que Swansea est fasciné par les vampires, ça se voit. Retrouvez-moi. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Ouais, d'accord. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Bon, elle a l'air sincère. The world would be a better place if it were cared for by women like you.
You make me blush. I am simply a necessary evil. Jonathan, c'est pas le moment de draguer. Alors j'ai des questions à poser sur Pardon my Vampyr. boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ah, il faut laisser le coupable en vie du coup. Bon, ben, je suis ici pour vous aider. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. D'accord. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Donc, je dois parler d'une certaine Harriet du coup. Lui inconnu. Qui est Harriet? Toute celle-là du coup. C'est la seule dans l'hôpital qu'on connaît pas encore. Bah oui, c'est ouvert. Royal Garden Hall Theatre. Clyde Fitch présente Doris Fletcher.
Non, ça faut. Donc il y a une chambre rien que pour elle, nanana. Ça peut être importante. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Qu'est-ce que je lui réponds? Elle est totalement désagréable. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ah, je dois trouver les 3 infirmières. Ok. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Ça se paye pas ça. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Pas faux. Bon, on n'a rien appris d'autre du coup. Goodbye, Nurse Hawkins. Bon, c'est fait pour elle. Crane, elle est par là normalement. Non, où elle est passée? Elle est souvent par ici. Dorothy, où es-tu? C'est le jeu du cache-cache. Sérieusement.
Bon, c'est Pipa qui va tout le temps par ici, donc là je suis sûre de pas trouver Dorothy. Donc elle est dehors avec Brannigan alors. Milton est là. Là j'ai trouvé Brannigan. Hop. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Ok. Goodbye. C'est simple, efficace. Puis je pense pas que ce soit elle. Donc c'est soit Crane, soit Pipa. Et Pipa elle voit déjà Milton. Où est-ce qu'elle est Crane du coup? Oh, je parlais à Tippett, tiens, sur son truc d'erreur médicale, comme ça c'est fait. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Non, pas vraiment. Je vais d'abord parler des rumeurs. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Pas faux, mais... Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. Oula. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. C'est pas bien, Tippett. Faire attention. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Je fais quoi? Il a dit qu'il a décidé de pas révéler l'erreur. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. C'est très bien. Oh, j'ai reçu 100 shillings, mais j'ai bien fait. Bon, bah, c'est fait. Goodbye, Dr. Tippett. Bon, bah, je crois qu'on va devoir faire cache-cache avec elle. C'est cool. Bête, pas vers lui. Je peux aller, fatigue. Je peux refuser de parler à Mortimer, tiens. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Tu parles. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Bon, c'est clair, net, conçu. Non. Voilà. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But
I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Ooh. Ok. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Bon, par contre, je trouve toujours pas distingué Dorothy. Hein. Trouver l'infirmière Dorothy Green. Ah, bah elle est là-bas en fait. Ce serait elle alors? D'accord. Vilaine fille. Et bien purée, on a des quêtes. Hein. Bah, je l'ai le couteau, je crois, de cox. Suivre. Donc la map maintenant. Je suis Mortimer Goswick. Bon, mais Dorothy en fait est en dehors de l'hôpital, donc c'est elle, la vilaine. Bon, elle est pas très loin. Elle le rencontre peut-être là. Oh, on peut encore espionner. Ah bah c'est là que j'aurais découvert que je peux faire ça, d'accord. Je l'ai découvert autrement. Donc on se met là et on espionne. Oh, c'est trop bien. J'adore. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Bon, bah c'était Crane alors. Bon, ben on va retrouver, on va aller dans les égouts. Je me dis qu'il y aura des choses qui me plaisent pas. Je suis pas prête d'y aller. Et en plus j'ai pas augmenté mes compétences. Buh, j'espère qu'ils sont pas trop forts hein, les ennemis, sinon je vais mourir à répétition encore. Le malfrat il est là-bas. Voilà. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Oh, marre de sang qu'il y a. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Oh. Du sang. Je me développe quand même pas mal parce qu'ils sont de mon niveau.
Donc le niveau que j'ai est assez cohérent par rapport à... Bon, il y a quelqu'un à sauver en tout cas. Oh là là, pas ce bruit. Oh là là, j'aime pas ça. Je suis un petit peu paumée de partout là. Bannissement du dragon, objet à collectionner. On lira ça après. Worf. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de... Wow, peut-être des égouts. Wow. Oh. Oh d'accord. Ouh, Jonathan. Elle est coriace, hein, je vais crever. Non, je vais pas mourir. Un truc qui ressemble à un loup-garou déjà. J'en ai marre. Bon. Prise 3. Si la prise 3 j'y arrive pas, alors là je laisse tomber je pense. Bon allez on réfléchit au combat et puis on y va. Passer une dernière fois et puis basta. What sort of creature is this? Oula, parce que je la trouve pas. Putain, j'arrive pas. Allez. Je vais y arriver. Allez. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai utilisé le sérum, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Désolée. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Par contre, il est bugué, le pauvre. Bon. Bon de Nurse Crane. Si vous êtes malade, que vous n'avez pas d'argent, qui que vous soyez, d'où vous veniez, Dorothea est là pour vous aider. Sans entourloupe, sans frais, sans question. Trouvez la maison de Darius Petrescu et présentez ce bon. Ok. Some voucher for a free check-up in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Ouais, je suis d'accord aussi.
Bon, par contre, j'ai entendu un homme crier dans les égouts. Est-ce que je peux aller le sauver quelque part? Prudence, un citoyen en danger pour ne pas survivre à l'année prochaine. Portez-lui secours. Ouais, j'ai pas assez de sang. Je crois que j'ai réussi. Mais je m'améliore. Là, t'as de la chance, je t'ai trouvé. J'ai cherché longtemps, mais... Ah, mais c'est le gars que Claude cherchait. Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Oswald Thatcher. Oula, lui, il a un mal de tête. Il aura intérêt à le soigner. Bon, on l'a retrouvé. Nous avons sauvé un citoyen. Je suis trop contente. Oh. J'ai besoin de sang, tu vas m'en donner. Hop là. Il y a des escales de partout. C'est dingue ça. Hein, bon. Par contre, se rendre à Whitechapel, moi je veux bien. Mais ça va être très dangereux. Ah, clé, donc j'y suis. Parce que j'ai récupéré son couteau. Hey, Doc. Je crois. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Bon, là c'est bon, on va retrouver son couteau à lui. I'll leave you for now, Mr. Cox. C'est quand même compliqué quand on se nourrit pas sur les gens. Où en est-on? Bon, ça c'est un petit peu compliqué. Ah, il fallait que je cherche ça. Détruire après lecture, on va faire ça très vite. Si on n'avait pas ce truc là, on pouvait pas déverrouiller ce refuge en fait. Ah ben voilà la lettre, je vous laisse mettre sur pause du coup. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Ouais, ce que je ne ferai pas. Parce que dans tous les cas, peu importe ce qu'elle va dire. Ah, il y a plein de trucs à découvrir ici en fait. J'espère que je suis tranquille au moins. On a eu plein d'objets à collectionner, du coup on a un lit. It's locked, all right. Ah. Des shillings. On peut sortir par là. Puis là il n'y a plus rien. Ah c'est glauque même chez lui. C'était chez lui ça. Donc un truc sur l'origine des vampires. Et je vous laisse mettre sur pause pour le lire. Et un texte sur la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause aussi. Voilà, je pense qu'on a tout lu.
Bon. Hop. Ouais, c'est cool. Bon, j'en suis du coup. Je pense que je vais donner la lettre à Mortimer. Ça c'est fait. Ça je profiterai pendant que je suis à Whitechapel de le faire aussi, mais je pense que j'ai pas le niveau. Hein. Donc Mortimer. Allez lui parler. Hop. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Bah, va tes lettres, I have regarde. retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now, please, let me be. T'avais pas dit que tu me parlerais si je faisais ce que tu voulais. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. C'est pas sympa. Ah, je vais me mettre que j'ai lu votre lettre. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Qu'est-ce que je lui réponds? La douleur est un guide précieux. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. Comme il est déjà budget, le garçon. Bon, bah déjà on a un petit peu plus de choses sur lui. Il me reste un indice déverrouillé, je sais pas trop comment le faire. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Doctor. Bon, je parlais à sa mère. Good mais evening, Doctor. How is my son doing? très mal. Je peux lui en parler sans que c'est des conséquences. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Bah, je veux pas le punir, moi. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things.
have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Chantage affectif, ça marche pas, ma grande. S'il est peu heureux de vivre, on pourra pas faire grand chose. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Prends-moi les pompes indiennes, elle sait. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Elle aime son fils. Hein. Bon, mais j'ai tout ce qu'il faut sur elle. Par contre, manque un indice sur Morty. Bon, on a tout fait. Hein. J'ai plus rien d'autre. Goodbye, Mrs. Goswick. Je peux lui reparler. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. J'essaie d'avoir... Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. Bon, ben... I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Malheureusement pour lui, il va mieux. Donc ça c'est fait. Bon, on a déjà 5 qui sont faits et on a sauvé un citoyen. Donc c'est cool. Donc on a quoi comme quartier? Whitechapel, et c'est elle le pilier du coup. L'état est grave. Ça veut dire que si je me balade là-bas, il va y avoir des ennemis partout. Je sais pas c'est quoi comme quartier. On peut le voir sur la map. Ah, ça doit être West End. Voilà, ça doit être le dernier quartier qui me reste. Whitechapel, il est grand, dis donc. Je vais me perdre. Bon, moi je vais surtout aller dormir et j'ai quand même 3000 points d'XP là. Je suis contente. Et puis j'irai à Whitechapel. Ah, dis donc ça avance lentement mais sûrement. Hein. On va voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent. J'ai toujours rien pour cette pauvre plante. Bon, on va faire un petit dodo. Je pense que je vais arrêter là cette partie de l'épisode 6. En fait, finalement, on n'a pas fait grand chose. Hein. C'est beaucoup blabla, d'enquête et compagnie. Mais enfin, moi, ça me plaît bien en tout cas. Je vais vous laisser là pour cet épisode, du coup. Et on se retrouvera pour le prochain épisode pour aller à Whitechapel. Et là, j'aurai pas le choix. Il va falloir que j'y aille malgré le niveau élevé des ennemis. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et on vous fait plein de bisous. À toutes.